There is gold beneath this earth, waiting for the bold to claim it. But to find it, the job requires more than physical strength. It calls for honed instinct and skills forged through years of labor. To artisanal miners in Nigeria's northwest, gold represents survival, a means to endure the country's harsh realities. But the metal has attracted others, armed bandits. They are ruthless, organized and armed to the teeth. They too are capitalizing on its high value to fund their operations. From the gold mining communities of Zamfara and Kaduna in northwest Nigeria, our investigation uncovers a chilling truth. Gold from these fields is fueling terror in northern Nigeria. Bandit leader Kachalamati in Zamfara boasts of earning up to 300 million naira weekly from his controlled mining fields. The gold is traded for guns and ammunition or smuggled abroad, vanishing into the shadows and the proceeds used to fund violence. Gold is one of Nigeria's most valuable natural resources. The country has rich deposits of the metal in Zamfara and Kaduna states. Across these states, artisanal and small-scale gold miners share a common story. Gold has become deeply entangled in a violent circle that gives armed bandits more power and control. To sustain their operations, bandits typically rely on various revenue streams, including cattle rustling, kidnapping for ransom, robbery, and extortion. But as mass displacements and military action slash those revenues, bandits turn to artisanal gold mining, taking over major fields and forcing locals to work under their control. The link between banditry, illegal gold mining, and arms trafficking is increasingly becoming prominent, a triangle that threatens Nigeria's stability. To understand the depth of the problem, we traveled to Kaduna and Zamfara, two states hit hard by banditry and central to Nigeria's gold mining story. The journey to Kaduna's Birnin in May revealed the humanitarian depth of the crisis on rural communities. The silence is heavy, the danger real, as the road cuts through vast lands with little government presence. We met Hashimu Isiaku on our way. His village is now empty. An dauka mana mutane sama da mutum ni kaina an dauka man yara na biyu kuma an dauki makotanmu guda shida. As we proceed, haunting traces of abandoned communities loom quietly, overgrown by shrubs that offer a sobering reminder of the lives that once lived there. We are halfway through the 126-kilometer Kaduna-Birnin highway. Not so long ago, this road used to be one of the deadliest in the whole country because it was infested by bandits. However, a peace pact between bandits and government authorities in the early part of 2025 has led to what locals around say relative safety on the highway. To meet with artisanal gold miners in Birnin, we traveled through the 16-kilometer bumpy, untarred road to Bugai mining field. Walking in sync, the miners say they operate under the shadow of fear. Domin Allah alaƙanmu da 'yan bindiga ga wanda ke wannan aikin ma'adani na dole kuma ba alaƙa ba ce. Saboda dukkanin wanda zai zo da makami ga hannun shi dole sai yanda ya da kai. Sannan muna tunanin kuma kawai 'yan bindigan nan sun riga sun yi ƙarfin mu talakawa.
daga inda suke hitowa ba mu da damar da za mu ce za mu iya taka musu birki. To shi na sa 'yan bindigan nan ko da sun shigo wajen aikin ma'adanin nan dole ka kyale su. Mutane shigo cikin gari su yi mu'amala da mutane ba abin da ake musu, amma duk wanda ya saki ya bar gari ya zo nesa, yanzu kamar ku dan nan in ba da kamar nan da kuka zo bakin gari ba, kamar irin wajen maganda haka sauransu duk bai zo a yi wannan mu'amala. Duka mutanen can wanda suke wani aiki sun dawo nan bakin gari na ake neman abinci saboda yanayin da ake ciki da kuma halayen da mutane suke ciki na rashin jarabawa da rashin abubuwa, shine babban abin da ke ba mu matsala. They, however, admit that bandit aggression within Birnin Gwari was on the decline since the peace pact with government. Tun da mu yanzu sun zo in sun tsare musu ce ai su ma gwamnati ne, ai da gwamnati muke takama, sai mu ta cewa ai gwamnati ba ta kawo mana dauki su kawo mana tsaro, sai su ce su ma gwamnati ne. Na ba su dai ba su a wurin nan suna taddo mu a lokacin da ba zaman lafiya. Allah ya sa dai rayuwar mu tana gaba, amma da yanzu ba mu wurin. Domin Allah. Mutanen nan ana shan wahalar su domin Allah, amma yanzu Allah ya kawo tsaro, gwamnati ta dan tada kai da an tada wani abu ko jirgi su a can wani season suna iya turo jirgi a ci ubansu. For a smooth business transaction, artisanal miners and local gold dealers use 3 measuring units for excavated gold. Idan naira ta hau nan ma farashin nata zai karu, idan kuma naira ta rage ko kuma in ce dala in ta rage to ita ma kudinta za su rage. Sannan kamar yadda nace maki ita ma zinaran ta kakkasu ne, akwai babba akwai karama, kamar yadda na gaya miki dazu akwai babban namba akwai karaman namba, to wurin sayawa din ma babban namba ta yi karaman namba kudi saboda ta hita nauyi. Wurin nauyi ne ana iya hada su girman su dai, amma an ka auna wa ga ta yi nauyi, kuma ko ga kala zaki iya ganin kala su ta dan bambanta. Akwai in an ka ce gram, akwai dugu, akwai percent, ma'ana percent 10 shi yake bada dugu daya, shi kuma dugu 10 shi yake bada gram daya. Akwai bandit din da ke yin mining, suna ma da na'urori waɗanda suke narka mining din, narka zinare. Wasu ana zakuwa daga wasu birane, ana zakuwa gare su ana sayi. Wasu kuma ma musamman suna da agent din da suka ba, suna kai musu hawaji irin Dubai da sauransu. Hita da zinari bai da wahala, ɗibar ta bai da wahala ba, hita da ita bai da wahala. Misali, duk inda daba take ta bandit, Hausawan mu ma akwai waɗanda sun lalace, suna iya zuwa har daba, 'yan bandit ya saci mashin ya sayar, su sayan mai, ko kuma su sau zinari wurin. Hausawan mu suna zuwa daba, suna sayan zinari, suna sayan babura, suna sayan shanu ga bandit din. Kin ga hita da ita bai da wahala. In Zamfara, bandits are growing bolder, using the gold sector as a source of power and a currency to finance their terrorism. Bandits first appeared to miners as curious observers, then gradually they seized control of mining fields. Talaka sun kama kwanza, Allah ya buɗe za su cin abinci. Sun ka zo to daji na su a cikin daji. Kina ji ko? Sun harka suna jiwo suna gaishe ku, har sun ka kai in sun ka zo suna haɗin ku 'yan masu. Da suka gane abin da ake ciki, to sai su fara ku aiki. Tun suna in kun sun kai kwaraba biyu, aka kai lokacin an kai ba su ba ku komai, sai dai ku tashi firi. Mu kuma shi ne sa gaskiya saboda Allah ban aikin nan bai cancanta gare mu ba. Ba mu yawan nan hulɗar gaskiya, don wata rana ya samu matsala. Ba ka abu in kana tare da kai ana ɗauka kai ma shi ka kai. Mun ku shi aka ji gaskiya mun ka wannan lalura. Many of the gold-rich areas are now under the control of bandits. Kana talaka wanga nema da hake yi, ka ce wai kana iya kai kanka inda ake iya samun abuwan nan ka yi neman nan, ga yanzu ba wannan labarin. Amma idan misali a ce ita hukuma
ta sa hannunta cikin wannan al'amari ko kuma gwamnati ta sa hannunta cikin wannan al'amari tana da buƙatar ta ɗauki mataki domin a je a yi nemi abin nan ga wannan wurin, to ina tunanin ita gwamnati tana iyawa. Amma kai dai ƙashin kanka ka ce yau kana iya son ka tashi ka je can ka yi nema ka samu abin da ake so, ba zai taɓa yiwuwa ba ga yanzu dai halin da ake ciki. For years, these criminals have exploited weak governance and porous borders to unleash mayhem on communities. While the Nigerian government have deployed the military to disrupt their activities, they often regroup, raise villages, displace hundreds of thousands of people, and defy authority. Like many, Fatima Garba is taking refuge at the Emir's Palace IDP camp in Anka. Her husband was among the over 30 people that were killed when bandits invaded Jakuka community some 5 years ago. San an shagaran ya zanna su a da ɗakuna ciki yanzu. Sun yi ɗakuna ciki. An katta abin da ka baro ka ɗauka a halbi ka mutu. Kana zuwa ɗauko shi. Ba tsiro ba zani, ba hijabi. Sai da ka zo na wanda ya taimaka ga Allah ɗauka ya baka. Ko kana koma kana rasa rayuwa kana koma ɗauka. Kaga wani ya tebe da wani ya tebe da kai kana zuwa. Kana yanzu nan ma da manka yi gurin manka da nan cikin gari kuma wanda anan gehe sai a zo a ɗauke ka. A ce sai ka bai da miliyan 2 malama ina mutum ya ga miliyan 2 din da zai biya wanda ko abincin ciya mai wa ina ga miliyan 2. Ake ga yanzu ne inda aka yi na wani dan kauye na wajen inda aka ce ma dan kamfani suna iya gudan mutane su ta su gina musu masu iya zuwa da su ta sai su gina musu sai su yi masa sai su sai abinci. Ke ga an haka nan ne ai bari za su sai a tsaya a yi masa aiki a yi masa bautai. A report by the Global Initiative Against Transnational Organized Crime and ACLED found that between 2018 and 2023, banditry deaths in Zamfara and Kaduna State reached above 4,758, surpassing fatalities fueled by violent extremist groups in Nigeria's northeast region. Initially fueled by farmer-herder conflicts, these actors have evolved into organized criminal networks. Abu guda suke iya yi su zo a wanke zinarin nan a wasu ita da ka wanke zinari ita za su hannu su amsa shi ɗaya suke yi zamna suka yi idan shi ogan wanda ake wa aikin zai aje yaran shi nan kusa gare ku kowa da bindigogin shi kuma yana iya sai ta hayata ya kwatanta an yi aikin sai ya dawo in ma bai dawo ba su wannan yaran duk abin da ake yi sun sani za a yi duk abin da aka yi sai su sallame musu kuma su aje mai gidan abin da Allah shi sai a sa mashina ana ɗaukowa ana kawowa ana ai gyara nan cikin gari kuma in mun ka gino musu kayayyakin na ƙasa an ka tara buhu abu kamar misalin buhu 10 za su iya ba mu buhu guda daga cikin buhu 10 in sun ka ba mu buhun 10 buhu guda ƙarshen ta mun kai mu 10 ko mu 7 ko 8 to za mu zo kuma sai a raba wa'annan abubuwan kowa sai ya samu abin da ya bari gida ya wuce wata rana kuma yaran su wanda ba su kai gare su ba za su ga an ba mu sai su sheko su tara hanyar da za mu bi su ma su kara mana bindigogi sai su anshi wannan buhuwan su kuma sai su je su gyara. Artisanal miners say bandits' involvement in the gold sector is about ownership and control. While locals act as laborers, bandits own the gold. Husseini Isa recalled scraping alluvial gold from the earth of Dan Company in Zamfara without looking over his shoulders. Today, he and many other miners dig under the watchful eyes of bandits. Having worked under the slayed bandit leader Halilu Sububu, he says gold from Zamfara's fields move into illegal markets where it is used to purchase weapons. Sai dai ziniyar nan sun ka samu gaba domin su suna samun amfani wurin da yawa. Da ko wanda aka noma ya samu miliyan 10 miliyan 30
miliyan 20 suna iya samu akan wannan gidan da aka yi maimakon madadin leburorin da talaka na samu na gino abin su samu amfanin su suka kwashe waje su suna sai makamai da su. Sai da aje suna faɗin suna sayan makamai da su. Ka bani labarin yadda take. Shi akwai wani tsoho lulu wanda ya nuna cewa shi idan ya samu kuɗaɗen zai so ko RPG ko mi ko wacce mi na gogi da wasu nuclear da wasu kayan mishi da ya tara. To da wa suke faɗa ba da mu suke faɗa. To mu muna yi musu ne. Ba mu yi musu tunda ba mu da ko wanda ko bai yi ƙaba ka ta zuwa da daji. Ko yi ƙaba ka fara sa kunkuro ka ce da daji da kaji ana ce ma dan banga. Muna nan wata gama haka daga diga sai cebur kayan aikin da zinari su ɗaya muka zuwa da su ko yuka aka gani gari kaɗan manga za a ce ma suna da bindiga suna da adda suna da yuka suna da sanduna yukai ya za ka faɗa da su. In 2024, the Nigerian military killed notorious bandit kingpin Halilu Sububu in an ambush. Halilu Sububu was a notorious bandit figure who embodied the nexus of illicit gold mining and arms trafficking. He reportedly controlled several mining fields across the northwestern states of Katsina, Zamfara, and Kaduna, and was said to be a key arms supplier to bandits in those areas. But since his death in the hands of the Nigerian military in 2024, artisanal miners say that a new figure has emerged. His name is Kachella Mati, and he's said to control several of the mining fields left behind by Sububu. To speak with Mati, we engaged a local contact who once interviewed the bandit leader. Our contact met Mati at his base near Bagega in Anka. He was recuperating from a gunshot wound to the leg. The bandit leader agreed to an audio interview offering insights into the underground economy that fuels terror in Nigeria's northwest. Babu wani shege wanda ka zakuwa wurin ga in ba tare da mu yadda da shi ba. Mu ɗaya ne daga mu sai da mu sauran ƴan yare rore mu da annan tare da mu sai dai su samu dan gehe dan an kadan su dan iba sai su dan tasu hidima. Amma dole duk abin da sun ka samu mai yawan nan to dole sai sun kawo shi nan daddu. Ba wani shege wanda ka shigo ba tare da mu yadda ya zo ya aiki wanga dan ga yankun namu da bakin dan kamfani. Zakuwa kawaye zakuwa wani wuri nan Bagega wani wuri nan horon Bagega nan ƙarya mutun ya isa wallahi ba shi ba sai mu. To increase their capacity for violence, bandits rely on foreign and domestic channels for firearms, funded substantially by gold extracted from Nigeria's mining fields. Kullu idan isaiwa muke yi dan dai mu sai da mai da abin sai da zinarin nan kamar wani abin kirki ba. Muna dan aje tana wani lokaci sai can ba ka ba a dauke ta a kai da can wasu kasashe can a sai kai da ita akalla kullum muna isa min kimanin dinare ta kai miliyan 200 ko miliyan 200 ko 300 cikin sati asa da mako daya su ma muka ba gira ba ma zuwa inda aka gyaran ta in yaran mu ka tura idan sun ha gyaro su za su zo mura da kuɗin ta ku ma aka sayanta da yaran mutanen ku ko mu da ran mu tura ta sai Dubai a gyaro a sai kai da ita. As the interview progressed, Mati got erratic when asked about the details of gold for arms transactions. Haɗin jarida ka ci kwale-kwale shin ko so kai mu ba kuɗin ga na zinariya ga in so haka ba ku sai mu sani to ka ci kwale-kwale to muna zai da su ne mu shi daɗin mu mun ka ci daɗin mu mu yi waye mu sai abun da duk muke son mu sayi haka saura kuma mu abin ga mu samu da mun ka sai baka mai muna sayan harsatu kai ko wace bindiga halbo jirgi muna iya sauwa da ita haka ko mu ba da zinariya a ba mu makamai ai ka san akwai kasashen da aka sai da makamin da kun je akwai su iyaka din kamar an cikin shago ko haka to haka nan muka yi da zinariya gaskiya muna musanya da ita domin kaga ko magajin mu Halilu da Allah ya macikawa da Allah ya mai rasuwa shi kai ne ya san kasashen ma kuma ya nuna mana hanyoyi don da shi muka zo a wani lokaci yana gwada mana duk hanyoyi duk waɗansu da nake hududin nan da su ina kai magare su haka muna ba su zinariyan nan duk makamin da muka so ana yi mana hanya ta ana kawo mana. As we dug into his arms dealing trade, Mati ended the interview and scheduled another date. During the second interview, the bandit leader appeared under the influence and was barely audible, but he did speak of Algerian armed partners. Mutane nan
To ranka dai lalle kamar yadda ka sani mutanen nan na wuraren ƙetare suna nan sun fara tahowa, kuma hulɗar da suka yi da shi wato magajina kuma mai gidana shi marigayi Kacalla suna nan insha Allahu duk wani abu da suka saba yi tare da shi suna nan mu ma duk sun haɗa mamu dokoki da tsare-tsare waɗanda za mu bi irin waɗanda suka yi da shi. Yanzu ma kaga akwai wasu sun zo daga Algeria suna nan buka. Ina ma yake? Da ya zo bai kusa gaskiya da ya zo nan ya ɗauko ya yi magana da su kaga su. Yanzu su yaran mu suna iya zuwa su kwanta wa jami'an tsaro. Wancin sun kwanta musu kaga in sun ka kashe su za su ɗauku ƙarahunsu ko? Haka. Shewa da ita bindiga da ka yi magana. To duk ta su nan muna iya sayin ta nan miliyan guda wata in ta kama har 500,000 kuma ana iya zuwa a fashi wani rumbu ko wani abu haka a ci karo da shi na jami'an tsaro a bige a ɗauko. When asked about weapon pricing, he had this to say. Yanzu da abin da mun kashi ma matsaya da su ta wagga da sun kai ba kuɗi za mu ba su ba za a ba su zinaru. Kamar ta nawa kenan kimanin kuɗin su kenan tunda kaga suna zuwa da yan wata abu ma shawa ɗin nan to in sun ka aza muna za su haɗa mu ga adadin kaza take. To in sun ka haɗa mu ita mu kuma sai a buga kuɗin mu nawa sun ka kama to sai mu hansan masu da ita wadda da haka nan in kuma ma an biyo shi ko za mu ce su basu in za a sauri kayan ƙarahun nan da komi kaga yanzu ma haka akwai bindigogi na nan guda 40. So ranka yanzu akan nawa kenan duk bindiga take gare ku? Yanzu su da can in za su kawo mu ita da can wajen nan ana ya kawo ta miliyan 5 har miliyan 6 duk guda. Ita ba duk guda ya ɗauko ta saba su gaskiya. Ita tiya ta albarushi wa kenan. To ta albarushi na haɗa ma ba yadda ba ta kama akwai wadda aka samu miliyan guda har da 200,000 tun da kaga wata ran kaya sukan karanta haka don saboda yanayin aiki kuma wani bai har 800-900 duk an amsa akai. Swissaid's 2024 report on the trail of African gold shows that a large chunk of Nigeria's undeclared gold, especially from the ASGM sector, is smuggled out and directly or indirectly ends up in Dubai, the UAE. The report gauged declared gold production from the ASGM sector at 1.96 tons in 2022, while the non-declared is estimated at between 14.3 and 15.6 tons per year in the early 2020s. The Polo market in Gusau is a major gold hub in Nigeria. Weekly transactions here is about 250 million naira. This is where local gold dealers and middlemen come to sell gold dug from many parts of Nigeria and surrounding countries. Aliyu Adamu Almajiri is the spokesperson for Zamfara's Gold Buyers and Sellers Cooperative at the market. Santaci. Sun babu inda ba a kawo zinari gaskiya daga ba wai nan cikin gida kaɗai ba har irin ƙasashen waje irin su Nijar, Kamaru, abin nan Algeria da ana kawo kayan nan har zuwa har Ghana ma ana kawo kaya nan. Za ki samu wasu tashi daga nan har waɗannan ƙasashen da ga miki don ni nan kusan ni shaida ne don daga na je har Ghana sayan gold. So kin gado haka ni shaida ne ba wai a'a suna su yan Libyan ne ke za su kawo nan ba ko kuma yan Kamaru su kawo nan ba a'a mutanen mu suke tashi daga nan su je har can su saya su kawo don nan ya zama kusan santa ne idan ka taso daga wasu jihohi ka kawo nan shi kuma asali masu saya mutane suna zuwa daga Abuja daga ina su suna son sayar zinari ana so kin gana ya zama santa kenan. While many insiders say gold from bandit-controlled mining fields make its way into this market, gold dealers here insist this is not the case. Tsakanin da Allah mafi yawancin su za su kawo a nan. Saboda mu kasuwanmu muna da tsari wanda yake duk wani mutum in ba karamin bashin namu na kungiya ko ka kawo kayan ba za a saya ba gaskiya. Domin muna tantancewa dukkan memban mu kowa na da ID card din shi da register din shi da number
don haka in ka kawo in an gane cewa ba kai ba memba bane ba gaskiya ba za mu saya ba. Nigeria's security crisis remains deeply intricate, yet the connection between illicit gold mining and its financing of banditry through the procurement of weapons is increasingly evident. The bandits have become involved in the business itself. They've made money and they have realized that they can make additional money from mining the gold. So what they do is they take over land that they know is rich in mineral resources and then exploit those mineral resources using artisanal miners as an example. On the other hand, there are bandits that are being engaged by the benefactors of the proceeds of this mining. So they contract them, they pay them some form of money, and they now protect the land where the mining is taking place. So what happens is in both, they need weapons to make sure that land is protected. And so you see the connection. The secondary connection too is because there are ongoing security force operations by the military, mainly sometimes the police, they need weapons enough to counter that of the military. So you see where the drive for weaponization goes to. Where bandits hold sway and organize themselves and now control communities, clearly it's a failure of governance. We reached out to the Nigerian government for comments, and the national coordinator of the country's National Counterterrorism Center, Major General A.G. Laka, agreed to an interview. He later ignored several promptings. The Minister of Information, Mohammed Idris Malagi, also did not respond to several requests to comment on the findings of this investigation. I see an attempt by the ministry to reinvent security infrastructure. So in other words, you hear him discussing with the Civil Defense, Nigeria Security and Civil Defense Corps, to create a new unit that will protect mining. That won't work. It has to be a framework that is rooted as part of our national security strategy, where all the security departments are also protecting our mineral resources. So regulatory agencies who are issuing licenses must track those licenses that are issued. Intelligence communities that investigate activities of criminals must also investigate criminals who are involved in criminal. So it must be a whole of government and a whole of society approach. And so, beneath the blood-stained soil of these lands, gold still glitters, a blessing turned currency of chaos, fueling not just survival, but the guns that keep the violence alive.